Hello, hello, Indra, welcome. Adi, hello, welcome to my stream, welcome. അയ്യോ പിന്നെ ആദ്യം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഞാൻ കഴിച്ചു. ഹലോ ബ്രോ ഇന്നാണ് മറ്റേ ഇവന്റ് നടക്കാൻ പോണ്ടത്. ബ്രോ ഇന്നാണ് ഇവന്റ് നടക്കാൻ പോണത്. മറ്റേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഇന്ന് 12 മണിക്കാ. 9:30 9:30 ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അത് അവര് അവര് മറ്റേ ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ട് ഇവര് മറ്റേ ബോക്സിങ് റെസ്ലിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ കൊളാബ് ആയില്ലേ? അതുമായിട്ട് അത് നമ്മള് 2 മണിക്കൂർ ഉള്ളിരുന്ന് കണ്ട ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോസ്റ്റിന്റെ സീൻ തരാന്ന്. ഓ 9:30 ഓ രാവിലെ. ഓ നാളെ രാവിലെ 9:30 വേണം. MP കളിച്ചിട്ട് PR-ലോട്ട് പോയാലോ? സെർച്ച് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയാ? അതായി അത് കളിക്കാം.
ഓ, എന്റെ ഈ നെയിം ടാഗിന്റെ മണ്ടയിൽ എന്തോ സാധനം ഇരിക്കുന്നു, അതെന്തിനാണ്? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ഐഡി കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടയിൽ ഒരുമാതിരി ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ വെച്ചിട്ടില്ല, അതെന്തിനാണ്? മോഡേൺ വാർഫെയർ 2 കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കളിക്കുമായിരുന്നു. ഫ്രീ ഫയർ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, ആ മനസ്സിലായി. അയ്യോ, ഹലോ അഞ്ചിത, വെൽക്കം വെൽക്കം. Team deathmatch. ട്രിപ്പ് മൈൻ ഉണ്ടായോ? We've taken the lead. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon standing by. Oh my god. UAV online. We've taken the lead. ഞാൻ വഴിയിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരാൾ ലൈവ് വാച്ചിങ്, വെൽക്കം ടു മെസ്സേജ്, വെൽക്കം വെൽക്കം.
Contact with enemy. കുഴപ്പമില്ല, ഒരാളെ കൊന്നിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കാം. UAV recon is standing ഒരാളെ by. വെച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിനൊരു പഴി- Recon ready for deployment. ഓ ബ്രോ ലൈവിലാണ് ബ്രോ. 15 മിനിറ്റാ, 15 മിനിറ്റേ ഉള്ള സംഭവം. Nice work. Well done. നമ്മൾ സെലിം ബ്രോയുടെ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ലൈവ് തീർന്നൊക്കെ കാണിക്കണ്ടായത്. ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടാ. എന്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് എത്ര ക്ലാസ് എന്ന് തോന്നുന്നു? എല്ലാരും പറയും 6ാം ക്ലാസ് എന്നേ തോന്നുള്ളൂ. എന്താ സംഭവം? എന്താ ഇവനും പറയണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ഗോസ്റ്റിനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ സംഭവം. അതെന്താണ് ശരിക്കും? എനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ട്, എനിക്കൊന്നും കത്തില്ല. കളിച്ചോ ന്യൂ ഗോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും? 3 പേര് ലൈവ് വാച്ചിങ്. വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഈ ഗോസ്റ്റിനെ എടുക്കണത്? ടുഡേയാ? ഇന്നാണാ? അത് ഇവൻ പറഞ്ഞു നാളെ 9:30 കിട്ടുമെന്ന്. 9:30 എന്തോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാ എന്താ സംഭവം പറയണ്ടായി. എനിക്കൊന്നും കത്തിയില്ല ശരിക്കും. പറയൂ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. ഹലോ ഓക്കെ 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 കുറേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഫുൾ കട്ടാക്കി പയ്യനാണ്. ഒരാളെ വാച്ചിങ്. വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം. ഹലോ ജിസ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം വെൽക്കം. റേവന്ത്.
കേറ് 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 കേറ്. ബ്രോ റെഡി കൊടുക്കുവോ? ഐസോലേറ്റഡ് കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് ഐസോലേറ്റഡ് കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാത്രി 9:30 ആ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത്. ഇന്ന് 9:30. എന്ത്? അതായത് ബ്രോ കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? യൂട്യൂബ് ചാനല് കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലില്. ബ്രോ യൂട്യൂബ് പോയിട്ട് ആദ്യം യൂട്യൂബ് പോയി കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിന്റെ ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനല് മൊബൈലിൽ കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു അപ്കമിങ് ലൈവ് പറയാനുണ്ട്. അത് ബ്രോ ഇപ്പോ കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിന്ന് ടൈം ആവുമ്പോ ഒരു ഇത് വരും, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടാണ്ട് 2 മണിക്കൂർ ചെക്ക് പോയിന്റ് പോലെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യല്. ലൈവ് 2 മണിക്കൂറാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. ആ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണ്ടു തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോസ്റ്റിനെ കിട്ടും. അതായത് 9:30 മുതൽ 11:30. ഒരു നേരം എടുക്കും, നേരം എടുക്കും. പക്ഷെ പുറത്താണ്. പിന്നെ അത് ചിലപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടനുസരിച്ച് സമയം മാറാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. കണ്ടിട്ടനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പോ ഒഫീഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ 9:30 ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ്. ചിലപ്പോ 10 മണി ആവാം, പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു പണിയാണ് എടുക്കാം, കുറച്ചൊരു ബഫ് ഇട്ടിട്ട്. ബ്രോ ഒന്ന് 9:30 ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗെയിമില്. ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗെയിമിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഗെയിമിൽ അല്ല, അതും കറക്റ്റ് അറിയില്ല, ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം, ബ്രോ വരാ 9:30 ഗെയിമിൽ നോക്കാം. അതിൽ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും വാച്ച് നൗ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ലൈവ് നൗ പറഞ്ഞാണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പോസ്റ്റർ ഇല്ലേ മിക്കിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരില്ലേ തുടക്കത്തിൽ ലോബി, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലേ, മെയിൻ ലോബിയിലെ സെറ്റിങ്സിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. മെയിൻ ലോബി ഇട്ടാ MP ലോബി അല്ല, മെയിൻ ലോബിയില് ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും ഒരു പണി തന്നെ വിളിക്കാം. എന്തോ Team deathmatch. എടാ ആദി ഹലോ.
കിട്ടുന്നറിയാൻ. ഓ രാധി അയ്യോ Lost the lead. and live watching welcome to my friend welcome. Oh Lost the oh lead. അടിപൊളി കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മൂന്ന് ലൈവ് വാച്ചിങ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം വെൽക്കം വെൽക്കം. ആദി വേറെ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇറേനപ്പം ഒരു 1v1 കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാ. ഇതിപ്പം കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരാട്ടാ. ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കട്ടെ. ഇവൻ ഭയങ്കര പ്ലെയറാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അവൻ ഗ്ലോബലിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ ഈ സ്നൈപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഈ പഠിക്കുന്ന ഇവനാണ് ഇത്. അതാണ് ഞാൻ ഇവന്റെ ഒപ്പം കൂടുതലും കളിക്കണത്. ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവന്റെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും നമ്മളെ രീതിയിലുള്ളവന്മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് നമുക്ക് ഇരുമ്പത്തിട്ട് പോയി ഷോ കാണിക്കാൻ പറ്റും. Enemy UAV spotted. എന്താണിത്? നോക്കട്ടെ. We're losing this fight. നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി 1v1 കാണിക്കണം. അത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇതൊക്കെ 1v1 കളിക്കണക്കാട്ടും നല്ല ചൂണ്ടിച്ചാകണം. 5 ലൈവ് വാച്ചിങ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം.
രണ്ടുപേരെ വാച്ചിങ് വെൽക്കം ടു മിസ് വെൽക്കം വെൽക്കം. ഓ പണ്ടാരി അവന്റെ പങ്കാളി കുടുംബത്തേക്ക് എന്റെ പേടിയാണ് നമ്മൾ. അല്ല ഇവന്റെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമാണ്. ബാക്കി എന്റെ ഒപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് കളിക്കാൻ അത്ര എനിക്ക് പേടി തോന്നില്ല. ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പണ്ടാരം ഇവൻ എവിടുന്നൊക്കെ വരും. വേറെ ഒരുത്തനുണ്ട് സ്റ്റെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇവനെക്കാട്ടൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. Heads up. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും UAV ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് spotted. കളിക്കാം. അവനെ വല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മണ്ടാരം പിടിക്കാൻ. Down, sniper! നമ്മ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവനെ കേറുള്ള ആണ്. കളി ജയിച്ചവൻ. മൂന്നല്ലേ വാച്ചിങ് വെൽക്കം ടു മെസ്സേജ് വെൽക്കം 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 വെൽക്കം. പക്ഷെ എന്ത് പറയാനാ, തോൽവിയുടെ കൂമ്പാരം ഇപ്പല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ കളി. അല്ലെങ്കിൽ 10 അടിക്കാനാണ്. എന്ത് പറയാനാ. Priority tasking failure. Return to base. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് പ്ലീസ്. വാ 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 വാ. ലൈവ് കൊടുക്കി. നാല് പേര് ലൈവ് വാച്ചിങ് വെൽക്കം ടു മെസ്സേജ് വെൽക്കം വെൽക്കം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ? മതി ബ്രോ പറ. Team deathmatch.
fighting. സലിം ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ? സലിം ബ്രോ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഏ ഏ Keep on them. We're winning this one. സലിം ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 3 പേര് ലൈവ് വാച്ചിങ്. വാച്ചിങ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും സുഖമൊക്കെ അല്ലേ? വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ചാനൽ അയ്യോ, ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ചെറുതാക്കി എത്തുക. ഇവന് ഈ ഗ്ലൗസും കൊണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓടി വരുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നല്ലേ വാച്ചിങ്. ഓ അവനാലോചിച്ച് Taking the lead. 4 പേര് വാച്ചിങ്. വെൽക്കം 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 വെൽക്കം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? 4 പേര് വാച്ചിങ്. വെൽക്കം 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 ഗൈസ്, വെൽക്കം. We've taken the lead. അയ്യോ അയ്യോ. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ് സ്ലൈഡിങ് ടെക്നിക്ക് ഒന്നും നടക്കാതല്ല. ഓ ഇവൻ വിച്ച് നല്ലോണം കൊല്ലുണ്ട്. അടിപൊളി കളി അവൻ്റെ. ഉണ്ട പുറകെ കൂടി വന്നിരിക്കുമല്ലോ. ലൈവ് വാച്ചിങ്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഓ അത് കിട്ടിയില്ല. ശേ
ഏതായാലും കളി ഞാൻ ജയിച്ചു. അത് മതി. മൂന്ന് ലൈവ് വാച്ചിങ്. വെൽക്കം വെൽക്കം. Targets in sight. Down, sniper. അയ്യോന്നാ എന്താടാ അയ്യോ? എന്റെ റാങ്ക് മാച്ച് ഹലോ. കളിക്കാണോ? Just another day. Good job. പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. എനിക്ക് സ്നൈപ്പർ വെച്ച് കളിക്കാനില്ല. നാല് ലൈവ് വാച്ചിങ്. വെൽക്കം ടു മൈ വേറെ വെൽക്കം ഗായ്സ്. വെൽക്കം വെൽക്കം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ റാങ്ക് കളിച്ചാലാ ബ്രോ? അത് 9 നാളെ ഇന്നാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് എന്താ നോക്കിയാലോ? Exactly the case. EWC champion in Warzone. But as you see it, again, you saw him bouncing from wall to wall to wall. You're going to need to get yourself a level up on the opponents that you're going to be facing in the beta. So go ahead and head over to Scuff, gear up for Call of Duty, the official controller for Call of Duty. Get those back buttons going. Make sure you can bounce freely. Get those stead slides out of the way. And make sure that you're moving like the best of them. Moving like the best of us. Oh, the best. You don't want to die like the rest. Aiden utilizing that wall jump feature. Oh gosh. And even utilize that to even kind of like jump peek over situations. But look at how quick Aiden is moving. And in typical COD fashion, we love to see maps like this kind of catering to pub and comp players, right? Yeah. You're going to see a blend of every. Are going to recognize nearly immediately is the reinstitution of a lot more of that traditional 3-lane style map. This one in particular is exactly that. It feels, in a way that you can get from lane to lane very quickly. It's got a nice central area, a couple of decent POIs where you find a lot of the engagements that you're going to get. And like you mentioned, it's not small, it's not large, it's just that perfect little middle ground of building in that balance of finding good engagements while at the same time still being able to feel like you can finesse your life and extend possible score streaks like we're seeing here for Anna. In Call of Duty history, the maps is the most important thing, and I think for these players, they're looking at, like, do we see 3 lanes? Like, do we see kind of like height advantages, disadvantages, and, well, even just in kind of the central drill area, there's a lot of fights that do take place that are close range in here. And, yeah, something like the Peacekeeper, having that weapon that you can take medium to long range fights, but also close range. Peacekeeper's a good one, and the Dravic has been a sub that we've been seeing quite often. FIFA Jolt as well. This is quite the lobby right here. Legion, Swag on the other side, getting FIFA down, but you know that FIFA's going to bring some energy, and yeah, he's trying to bounce from wall to wall. And that's the other thing, and you'll notice as we start to see the gameplay, I really want you guys at home to lock into it. 3 jumps is about as much as you're going to be able to pull off, but it does decay over time. That first jump feels like you're on a pogo stick. The second one feels like you're just on a little bit of a grab boot type situation, but the third one does kind of sit, in this world of, okay, you kind of fall out of the sky. But
that's map number 1 for the most part. Stephanie going to kind of finish off on her lobby here. And I will say, I think as you've seen so far, our show is really dynamic. And this year, it takes place in quite the exciting venue. And to tell us more, we've got Lottie down on the floor. That's right, Shift. We have 250 creators joining us live in Las Vegas in this massive projection-based room. Now, of course, they're going to be streaming their individual POVs on Black Ops 7, so you can go to their streams, catch their POVs, see what they're up to on the game. But now, we had so many epic creators that we wanted to bring to Las Vegas, we needed a second projection-based room. And I have my very good friend Chris Puckett over there right now. What's it like on your end of the pond? Lottie, this is an international fiesta in this room. Let me tell you, the LATAM crew, they are sniping heads. I got Portuguese being yelled at here by 9X. The Brazilians are going crazy. But I gotta say, this venue, this thing is nuts. After the show, we're gonna be renting this out for the Code Bowl because everyone knows the Call of Duty Endowment Bowl number 6 presented by USAA is airing right after the show. You know what, Chris, I love Code Bowl, and I've got to say, you guys at home, you're lucky because you get to watch the US, UK, and Canadian military esports teams duke it out with your favorite creators dropping into Verdansk, and of course, to get their hands on that coveted Code Bowl trophy. And of course, they're giving away Call of Duty Black Ops 7 beta codes and Black Ops 6 in-game rewards, revealing the Endowment's new pack in Black Ops 7, all while helping veterans find high-quality jobs. Now, I have to ask you, Puckett, and put you on the spot, what team are you rooting for this year? I mean, it's Black Ops 7. We're in the future. It's a no-brainer. I'm going Space Force. They already launched one trophy into the atmosphere. Let's get another one. Let's get 2 satellites up there. What do we think? All right. I'm liking what I'm hearing here, Puckett. We'll have to see. Cross your fingers for the space team. But we're going to head back into some more Black Ops 7 action. Enjoy, folks. Lottie, Chris, thank you so much as we jump back into Blackheart and back on board with T-Dog. He's feeling himself. I talked to him a little bit yesterday after they did their tech chest that he's just like, bro, I don't know what it is about this game, but I feel like I'm him. Yeah, like it's so smooth, right? And I mean, you can see him displaying that. But one thing that I think we really need to highlight is the overclock feature, right? We get this extra overclock feature, which basically allows you to upgrade your equipment. So, like, you have a stim shot, right? You can overclock that and essentially make it last longer or debuff, you know, anything that comes your way. So it's pretty cool that we have that feature. We'll point your attention to it as we go because, yeah, the field upgrade is really interesting this year. We're bringing back things like active camo. Of course, trophy systems are still in place, which I know a lot of players that are looking to play more of that competitive style are going to really enjoy the fact that the overclock gives you more deletion of incoming utility. That's great news, but we'll see some camo play, I'm sure, come through. You also have things like drone towers that are going to be placed. It's just a lot of extra flair that I think that is building upon, again, some of the core successes that we saw for Black Ops 6. And how about this? One of the score streaks, the Gravekeeper in play, or Gravemaker, pardon you. You can see through walls with this thing and actually still shoot through them. So cold-blooded might be important for some of our perk masteries this year. Oh yeah, and the perk masteries and all the combinations that you can utilize. But that is so amazing to see that in action for the first time, really, here at Call of Duty Next. Big Cartier kind of just going around this drill yet again. This is devastating. You don't want to fall off that ledge. But Alan, I love that you point that out. Only 3 boosts essentially-ish that you can utilize, but still going on with that stim and slaying out here around the Diving Bell side. Clean. Ooh, can we keep it going? Let me see another one of those Gravemakers come on board. Let's stick here, Ops team, because we're seeing some gameplay right now. And I'll tell you, we're going to see some pop-off moments with the movement and almost a moment right there. Again, just a little jump, and then you find yourself near a wall. You can essentially boost yourself a little bit higher. Really awesome to see that level of elevation be added into the mix. That's not his dog, but you don't want to pet that dog. Oh my gosh. So with that too, kind of like some of the hybrid perks, right? Support, offensive, you can gain bonus streaks. So maybe in pubs you want to do that. Indeed the case. So that completes our first instance of Blackheart. Up next, a deep dive on all things new Black Ops 7 map regarding. But we'll be right back. More Call of Duty coming up after the break. AMD, the official CPU and GPU partner of Black Ops 7. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of Call of Duty. Herman Miller. Check out the latest Embody gaming colorways at hermanmiller.com/gaming.
Xfinity customers get early access to the Black Ops 7 open beta. Visit xfinity.com/rewards to claim your code today. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize, a trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. Welcome back. We are very excited to talk more Black Ops 7 multiplayer. We are joined by more of the Treyarch team. Miles Leslie, Associate Creative Director, and Brittany Perello, Senior Producer. Guys, welcome to the Omni Room. We made it. Let's go. Now, we just had our very first look at one of our multiplayer maps in action. That was Blackheart. But Brittany, that's just a taste. So what can we expect on launch maps? Yeah, we've got maps. We've got 18 maps at launch. 16 are 6v6 maps. Out of that, 13 are brand new. And we've got 3 Black Ops 2 returning favorites. We've also got 2 skirmish maps for 20v20 mode that take place in Avalon. So we get a variety of sizes, meaning more medium, but we'll have some of those fast frenetic drops. Awesome. What a map portfolio for launch. Now let's take a closer look at these launch maps. Yeah, we got Colossus here. So this is a BO2 callback. It's falling into the ocean. This map is super fun, looks amazing. Next is Den, Japanese castle that's been taken over by 2035 technology. Also a lot of fun with some wall jumps on the roofs there on the side. And of course we've got Express, one of our favorites. Watch out for that train. We're now in Japan, so it's looking really cool. Hijacked, another one now set in the Tokyo Bay. So fast, frenetic, classic. And Homestead is David Mason's childhood home, which is awesome. We could bring it back really cool way. Really fun map under the Aurora Borealis in Alaska. It looks amazing. It's got some technology there that's kind of smashing into it, really fun. Paranoia, this map's amazing. You talk about Black Ops, we're leaning into the mind bending. We're in David Mason's mind, and you need to escape the nightmare here, which is a lot of fun. Looks great, plays super frenetic and fun. And we got Raid. It's beautiful now. Yes, we do. In the Tokyo Hills, our iconic competitive favorite map is back. So excited. This one's a lot of fun retrieval. You're in the Alaskan wilderness, and actually if you run through the snow, you leave behind footprints. So it's pretty cool to try to track some players through that. That's right, and Scar's next, and this is an Alaskan town, but we've kind of smashed it. This town's been taken over by technology. Collateral damage. Flagship is an awesome another callback. USS Obama from BO2 now being decommissioned. Fight through it. Sparks are falling on you. Robots around you. It's a lot of fun. Yeah, a lot of variety too, but with beta this week, you know we need to take a look at what we're playing. We need the tips from you guys, so let's take a look at the maps coming to beta. Yeah, we've got 6 multiplayer maps available in the beta, all that you're going to be seeing today, watching the best of the best play. Yeah, it's really exciting. First up is Cortex. So, human testing site. People in tubes are going to fight around, use it as cover. Very frenetic, very fun. Lots of cool Overwatches, my side versus your side gameplay there. Blackheart, which you've seen, of course, this Avalon offshore oil rig. Ties to the campaign. It's got a rotating center and some really unique wall jump opportunities. Careful with the wall jump. The Forge here, R&D facility, cutting edge technology on display, and you've got some cool dynamic cover in the middle here. Exposure set in Australia. We've got some really vibrant colors, some cool wall jump opportunities up in that rotating container. Get some cool power positions right in the middle. Imprint is a 3D printing facility that's actually making technology of war. You get to step through the whole process as you're doing it, and it's got a moving platform in the center of the map. And you've got Toshin. It's gorgeous, vibrant colors here right in urban Tokyo, and you got that crash site in the center, some really cool jumping in the center, and really awesome landmarks. Pretty awesome landmarks. Everything looks fantastic. The color palettes, everything. Got all the landmarks. All the landmarks, and I've played a few. They are very, very fun indeed. Beautiful stuff. Let's talk about how they play, though. I mean, how did you guys come to, the approach for designing these maps? Yeah, so we've got our classic 3-lane design style for Treyarch. Clear definition, good path clarity, and really controlling those lanes of sight. You can also see all of those spaces crafted for wall jump.
You can get to traverse places faster without mantling, get in some really cool power positions. And there's a few must jumps that we use sparingly, but a must jump, you say? A must jump. But we really wanted to make it look like anything that feels like you can jump on it, you can. So have some fun. Totally intuitive. Yeah, and I've worked on every single Black Ops, and when you talk about the classic feel, like Brittany talked about, these maps have it across the board. Of course, they're bringing something new with Black Ops 7, but for me, an old-timer, there's a lot to love there. And they stay right next to the classic maps as well. So Raid, forget Raid. You got some new maps now. No, I'm just kidding. We love Raid. But we got some new ones now. I also know, you said it before, but the landmarks, like, I know Brittany is a shot caller, so I know those call-outs are going to be on point in these maps. But Miles, visually, we have a ton of variety in terms of settings, in terms of looks. You know, how did you guys think about that? Yeah, for us at the portfolio level, we wanted to make sure we had that variety. That's what Black Ops is. You're globe-trotting, you're going everywhere. We're in Avalon, we're in Alaska, we're going to Japan, deep into it. We're going into the mind. Only the things Black Ops can do, we're delivering that. Lots of unique gameplay, as you saw, lots of unique visuals, and all the landmarks. And we got more gameplay to get to. Casters, over to you. Thank you, Stephanie. Appreciate it. Shift back with Drew Crazy again. And as you see behind us, everyone's locked in. We couldn't even bother to try to talk to anybody. They're all locked into their stream, ready to go. And we're going to take a look at our second map here coming up, The Forge. As you heard, we're interested in design base, but the real interesting thing about it is that dynamic center. The walls rotating around and pivoting is up into The Forge. The Forge, and also too, two wings connected by covered hallways. It's just a lot of variety built on the harbor in Japan, and yeah, love to see a bright and colorful map hold shift. But those walls, again, for every single map, it's not too much, right? But just a little like center point where it just can change the situation. Yeah, absolutely the case. Well, we'll take a look at it. This is another one of those maps, and Brittany had talked about this. Taking the ability of wall jumping to stop yourself from mantling and getting to those higher grounds faster. I will say, this is one of the maps that I got a chance to play yesterday, and I did feel the benefit of bouncing off of things to avoid that mantling mechanic and that animation to try to get you into the fight a little bit faster. That mixed with dexterity, your ability to try to zero in and center up a little bit faster too, really does make that elevation and that high ground battle a little bit more, I would say, feasible for those that find themselves on the low ground battling against it. I love that you say that, because it really just tests the player to, like, kind of, do you want to cover, cover versus mobility type of mindset, right? Yeah. Moving around this map, though, you can see here pros just utilizing, again, that M8A1. And for AR players, for these height advantages, for those power positions, it's really useful to climb up in those high ground, and hit the high ground and lock it down on the map. I think the other thing that's really interesting, and I did see kind of looking over the shoulder TP yesterday when he was doing his test, you see a couple of spots where you have like this natural built-in heady, as we call it, where you get like that competitive edge where you're just barely over a piece of that center kind of obstacle terrain. But your ability to bounce kind of eliminates the power position of the low ground, kind of medium ground headies, because you can just bounce up over, get a better look at the player behind that cover, and actually take an advantageous gunfight. So it's, again, just really interesting to see some of our more experienced players try to utilize that mechanic to make fights that feel, inadvantageous a little bit more neutral. Love that. Love that. Deus Emir too, utilizing the Scout Pulse. Scout Pulse got a little information there, but hey, shout out to Elgato, Share the Wins, the official creator gear for Call of Duty Next. Thank you so much for supplying us with all of your gear. And this is what map I will say, you kind of see a kerja. Kan ആദ്യത്തെ വന്നിട്ടാ. ആദ്യത്തെ വന്നു. Create a longer line of sight than you may normally expect by looking at the different central point of interests, and that's another one of those things that, again, you continue to build on what's been there and where the game continues to mold and morph as we move forward. The doors, that was quite annoying bashing through it. So yes, it automatically kind of opening up for you as you walk upon them. But here on the Forge, here going up top, you see Deus Emir kind of controlling this lobby observation area, but being very comfortable, full streak out, and also just kind of flying around the map with these specialists.
We Yeah, he's love to see kidding. him. He's utilizing the Enforcer Specialist, just allowing extra health regen and also movement speed. Another thing that, kind of I wanted to turn your attention to as an audience member, those that are, more familiar and kind of got Omni movement underneath their belt a little bit faster, you'll notice that there is a bit of that buttery slide movement that I was about to say. Like, we're used to seeing it from just a static jump into slide. You can get that same momentum boost off of a wall jump. So, that's another opportunity to kind of build on the movement that's already existed. And if you're looking to dominate every game, make sure you check out over to the official PC and gaming laptop for Call of Duty. Whether you're at home or on the road, check out Origin to keep yourself in there, gaming, grinding. He's not even using his streaks. He just wants to, at this point, maybe get a nuke. He's a competitor, plays in World Series of Warzone. And look at him now, just continuing on, going. And you can see, too, every kill he gets on the right-hand side, quick regen, tech, sprint speed, movement speed. Getting those indicators, letting him know he still has his perks. Yeah, it's just another one of those things, too, that the indication of, like, the UI, it continues to grow. I noticed this yesterday. Whether it's a UAV, pulse. It's just really cool. There's no shortage of information on the game. So whether you're somebody who has experienced with Call of Duty, or looking to jump back into it, or play it for the first time, you're never really missed knowing what's happening on the map. Almost a turn on for Deus Emir, which would have gotten SFG players across the wall, but not quite there. And he'll jump back over to the M8, try to get that burst weapon online. That's where maybe how do you take him down? Someone who has Enforcer, maybe that, and I love that you mentioned that Call of Duty is so good for like countering, streaks, perks, countering equipment, and we love to see that. So maybe utilizing for if you're in the enemy team, right? Like maybe recon, right? You can see when you spawn up, you can see the direction of where players are coming from. Yep. Utilizing other perks, classes to counter a player like this that you can just literally flying around the map. Well, we got a little bit of a comeback effort here from Amir's team. Another look at how you can utilize the movement to break cameras and give yourself an advantage in a fight you might not expect. Amir's happy to exclaim about that. Difficult battle against the modular middle center. As we take a look at Drop, another partner of Call of Duty Next. Customize your typing, the official keycaps for Call of Duty. If you want to customize your keyboard, look no further than Drop. All right, affected by tracker, ADS, auto ping. So you can kind of see, again, a little bit more of that recon being able to stop Deus Emir here. But, of course, domination, a typical mode that we've seen in Call of Duty for so long, getting displayed here on the Forge, as this is a really fun map. Just again, kind of utilizing rotating cover, wing-to-wing transitions is what we see Deus Emir doing. A lot of that cover versus mobility. He's really utilizing mobility. Yeah, this is an interesting map, I think, again, just to kind of highlight. Whoa, what's happening over here? Oh, we can't, no. Hey, Whoa. This is not tactical play here. Okay, there it is. Finish off on the body shield, still a part of Call of Duty. I know that was one of those things that we saw a lot of comedy in as it was incepted the last couple of years, and Amir is happy to say, check him out. I'm at the top of the leaderboard. The game's looking incredible. Players are loving it, but let's take a look to see exactly how much the players are liking as we throw things down to Lottie from a from-the-seat player check-in brought to you by Herman Miller. Okay. Thank you so much, Shift. Hello, Zin. I know I'm totally interfering with your gameplay here on Black Ops 7. I have to ask you, though, early days, all right, coming into COD Next. I have to ask, what is your favorite map so far? Favorite map? Probably Toshin. I like the Japanese vibe. I haven't been to Japan yet, so it's the closest thing I got. And so far, it's very, very vibrant. All the maps are very vibrant, which I think is very good. They're a ton of fun. But Toshin, I think, is my favorite right now. All right, love to hear that. Now, we have a room filled with epic creators, of course, one being yourself. But if you had to 1v1 everyone in this room, are you coming out on top? Who would I play, or who would I play, or would you come out on top if you 1v1 everyone in this room? Yeah, it's a guarantee. Hex might be difficult, Duke Dennis might be difficult, but everyone else I think I can handle. All right, and who would your hardest competition be in this room? Hardest competition in this room? Probably Hitch. Right. Really? He's got the gunny like that? Probably Hitch. That's not a friendship thing. Sorry? That's not a friendship thing, huh? No, not at all. Okay, not at all. And how? Really good.
He's just really good. I love to hear that. How are you finding Black Ops 7 so far? Are you loving it? Okay, bro. I love you. Live നിർത്താൻ വേണ്ടി പോണേ. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോണേ. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ആ ലൈവിനകത്ത് വെറുതെ ഇത് കാണിക്കല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടേ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. Okay, bye. എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. Thank you so much. You're such a good sport. Back to the game, back to the lab. Thank you very much, Zen.